I'm going, hello, good morning. I'm going to read First John 1, whole chapter with a timer within 5 minutes only. So, this is First John 1, and this is my timer. So, I'm going to start my timer now. Okay. Ho en ap arkes, ho akikuamen, ho iorakamen, tois optalmois hemun, ho etheiasameta, kai ai keres hemun, epelapesan, peri to logo teis zoes, kai hei zoe epenerote, kai iorakamen, kai martulumen, kai apagilumen, umin tein zone ten aionion etis hein ein proston patera kai epag epanertei hemin ho iorakamen kai akikuamen apagilumen kai umin ina kai umeis koinonian eketei meth hemun kai hei koinonia dei hei emetera meta tu patros kai meta tu huiu auto insu Christu. Verse 4, kai tauta gra grapomen hemis ina hei kara hemun hei pe peplepomene peplepomene kai estin auto hei agelia ein akikuamen ar auto kai anagelomen umin hoti ho theos pos estin kai Scotia hein auto ok estin odemia ian epomen oti koinonian ekomen meith auto kai ein to skotei peripatomen siodometa kai o poimen tein aleteian hein dein to pouti peripatomen os autus estin ein to puri koinonian ekomen mate agelon kai to aima insu to yo utu katapisi emas apo pasen amarchas ian eromen uti amarchan ok ekomen iotus planomen kai hei alemethea uk estin ein umin ein homologemen tas amarchas hemun pestus estin kai decaius ina an apei emin tas amarchas kai katapion imas apo pares adikyas ian iotomen houti ox hemartikamen pe sioten poiumen outun kai ho logos outu ok estin ein amin. First John 1 whole chapter. So thank you for watching. I hope you have learned. Thank you.